So, what is this lecture about? Can anybody tell me? О чем лекция сегодня? Кто-то скажет? Ah, right. Traveling. Traveling where? Путешествия, да, путешествиях, но где путешествия? How many countries do you think I've been to? Как вы думаете, в скольких странах? Anybody could say, throw a number. 5. 5. Okay. Who else? 10? 70. 70. 70. Wow. Well, I think it's over 20, but it's not 70. Не 70, но больше 20. So I've been fortunate in my life to have inspiration for traveling. So people in my life, they encouraged me. Я в своей жизни получил вдохновение, меня люди вдохновяли на путешествия, потому это моя удача. One of those people was my babushka, my grandma. Одна из этих людей это моя бабушка. Babushka. She worked in the airlines when she was younger, so she had some benefits for traveling, and so did her husband was a pilot. Бабушка, она когда-то работала в авиалиниях, и поэтому она меня вдохновила, а ее муж это был пилотом. So when I was 13, she asked me where I wanted to go. I said, "Well, I want to see kangaroos, so like take me to Australia." That was my answer. Когда мне было 13, она меня спросила, куда бы ты хотел, где бы ты хотел побывать? Я сказал, я хотел бы увидеть кенгуру, и она отправила меня в Австралию. But it wasn't really satisfactory for her. She said, okay, I know where we're going to go. So she took me to Egypt and Jordan. Но вообще ее ответ такой не устроил, и она меня отправила в Египет и Иорданию. And I got to see, incredible things like giant pyramids, amazing, this place called Petra, which is like this amazing, canyon with like beautiful old king burial places. It was just incredible experience. И он там увидел, там увидел невероятные пирамиды и Петру. Это в каньоне такие какие-то определенные, города, или какие-то такие сооружения. Невероятно. And I guess that was the first time that I was about 13, and that was the first time my eyes kind of opened to the fact that there is something substantial in ancient civilization. И мне было около 13 тогда, и меня очень поразило, что там такая могущественная цивилизация и древняя жила. Something worth searching out or worth diving into. Это было действительно чем-то важным, стоящим, чтобы изучить это, погрузиться в это. So later in my life I became interested in things like shamanism and rock and roll, that sort of thing. Позже в моей жизни меня заинтересовали такие вещи, как шаманское, какой-то шаманизм и рок-н-ролл. And studying different philosophies like anything from Buddhism to different ancient esoteric practices. Я изучал буддизм и древние эзотерические практики. So always kind of my attention, my consciousness kind of always getting pulled to the eastern culture, and I was thinking there's something unique there. И мое внимание, сфера моих интересов всегда была прикована к какой-то восточной философии. Там я искал. And I took the route of instead of going to, as we know, like a normal life, you go through school, then you decide which university you're going to, and I was tired of sitting all the time in desks, writing and doing things in a desk and sitting. So my parents offered massage school, so I took that offer. И пришло время учиться, и как-то я всегда уставал от того, что необходимо было сидеть за столом, за партой, что-то писать. И мои родители предложили мне обучаться в школе массажа. And of course I understood it was kind of like a natural reaction of years of doing this, like
that I wanted to fix my neck. So it was like, no, naturally I'll go to massage school and people can give me a massage and like this. So. И, ну, естественная реакция, то, что несколько лет я, ну, как бы, видимо, играл, и вот такие движения головы, Металлист, да? Да, металлист там был, да, то, естественно, у меня, как бы, были проблемы с шеей, и, ну, я понял, что если я пойду в школу массажа, то мне там все исправят. So, by the end of I studied Japanese massage, which is called shiatsu. And by the end of my studies, my father offered post-studies or more study of massage, and he said, go to Thailand, learn Thailand massage. И со временем я окончил японскую школу массажа, и отец мне предложил, хорошо, можешь обучаться дальше тайскому массажу, отправься в Таиланд. So coming first to Asia, that was like my first introduction to Asia, and seeing Thailand and being introduced to that culture was very, I don't know, like almost like a heavenly place, you know, there's much fruits, there's many kinds of interesting things and interesting culture, and Buddhism is very prominent there, but it's kind of mixed with Vedic culture as well. Это был мой первый визит в Азию, и меня поразило это место, оно было таким райским, море фруктов и так далее. Это, в общем, ну, прекрасное место такое, и там исповедуют буддийскую культуру, но она в какой-то степени смешана с ведическим представлением. As we know from some history, there's a certain time where Buddhism had spread out of India. They were kind of, you could say, kind of pushed out of India, and they came to the east, so they spread into Thailand, Cambodia, and that sort of thing. Как из истории мы знаем, что в какой-то момент времени буддизм он распространился из Индии на восток, в Таиланд и в Камбоджу. But also there was already a prominent Vedic culture established in places like Angkor Wat and that sort of thing, which is Cambodia, the Khmer people of Cambodia. И остались еще некоторые места, в которых явно так прослеживается ведическая культура, например, Анкор-Ват. Recently, last year, why I know these things because I got to travel to Cambodia twice to shoot a movie. Ну, я знаю, о чем говорю, потому что в прошлом году я побывал в Камбодже дважды, и там снимали мы фильм. This film is called it's kind of simply, I think, put the mystery of Angkor Wat, like the mysteries of Angkor Wat, and it's funded and sponsored by the you can say president of these yoga centers. His name's Swami Avadut Maharaj. И, ну, фильм, если так можно сказать, о загадках Анкор-Ват, и он был спонсирован и как бы режиссирован тем, кто создал эту как бы сеть таких йога-студий, это Свами Авадут. So we did some fun things, you know. A lot of times we were running from the tourist police with our big cameras and drones, and that was hilarious. We should have made a movie about making the movie. That would have been even more cool, funny. Ну и мы занимались тем, что снимали как бы фильм о фильме, о туристах, и о прочем. Yeah, so we had some difficulties, some complications with filming in such a kind of so much security place because they make so much money. Actually, the Cambodian government makes so much money off of tourism, so they don't want you to necessarily just walk in there with cameras and make your own movie. So. Было не очень просто, потому что камбоджийские власти, они как бы постоянно следят за тем, чтобы это приносило какой-то доход, и это действительно приносит доход, поэтому нельзя просто так как бы, не всегда удается просто так вольно бродить с камерой, снимать что-то, что хочешь. But anyways, we got kind of the substantial part of the movie done, and then and I got to see a lot of beautiful, interesting places in Cambodia and Angkor Wat.
Ну, по завершении какого-то этапа съемок я отправился также в другие части Камбоджи и посмотрел также широко Ангкор-Ват. And if you want to ever see a good place, it's a good example of where two kinds of religious people live in kind of a harmony at some points in that civilization, where there is Buddhism and Buddhist deities living there also with gods of India. И это прекрасное место, в котором можно видеть, как представители разных религий очень гармонично живут друг с другом. Там можно видеть буддистов, они представлены, ну, там существуют их божества установлены, а также представители индуистской культуры, их также есть, ну, как бы сакральные места. So that was, of course, this experience was just last year and making this movie, but earlier when I was younger, I had that first introduction to Thailand, and of course I wanted after that to go further and see India and this sort of thing. Да, и вот эти съемки, они были в прошлом году, но тогда еще когда мне в первый раз, когда я посетил Таиланд, конечно, у меня возникло желание дальше исследовать Азию, путешествовать по ней. So being an Amerikanski, I was able to acquire a 10-year visa to India. So I got that in 2008, and it's still valid, and I've been going to India ever since. So I've been there about 7-8 times now. Но поскольку я гражданин Америки, то для меня не составило труда получить визу на 10 лет, которую я получил в 2008, и с тех пор регулярно езжу в Индию, и был я там примерно около 7 раз. So, you know, of course, you're all wondering, well, you're traveling so much, how do you pay for all of this? Exactly. Резонный вопрос, ты так много путешествуешь, откуда же у тебя деньги? And of course there's the almighty dollar from the United States, US dollar. Ну, конечно же, благодаря всемогущему доллару из США, вы знаете. The power of the dollar, right? Да, сила доллара, это сила. So it is a reality that, you know, 1 year of my life, of my traveling experience, can be funded because of my lifestyle, living simply, living in ashrams, living in this kind of lifestyle. One whole year of my life can be funded with just 2 or 3 months of work in America. И мой год пребывания и путешествия такого, поскольку я живу, ну, как бы скромно в ашраме, то год может быть покрыться всего лишь 2-3 месяцами работы в Соединенных Штатах. And you know, I have to be honest with you all. I really have, and this might be sad for you because maybe you have an American dream or something, but I don't like America so much. И я хочу быть откровенным, ну, несмотря на то, что Америка такая замечательная, но я не очень-то люблю Америку, она мне не интересна. Of course, America is a beautiful country. Конечно, это прекрасная страна, No one бесспорно. can deny that, especially the western part where there's less people and mountains and, you know, Alaska, Hawaii. It's very beautiful. Особенно западная часть, там где Аляска и что-то еще. But the people, for me, I don't resonate with them very well. That's where it's difficult for me. Sorry, what about people? I don't resonate with the people there. Но мое сердце как бы не находит отклика в общении с американцами. I'm not really into American football and McDonald's and capitalism and, you know, everything, this consumer society so much. I don't really like iPhones that much. And, I have problems. Не любит американский футбол, капиталистический образ жизни, ну и прочие вот эти шаблоны потребительского общества. It's my problem actually. It's not American. Вообще это моя проблема, а не их на самом деле. But when I have gone back to America these last 6-7 years of traveling, I've always gone to a place that's not like America, but it's in America. It's called Hawaii. И когда я возвращаюсь после визита обратно в Америку, я всегда приезжаю в то место, которое в Америке, но оно не является как бы Америкой, там нет этого духа, это Гавайи. So I have very good friends, and one of them
allows me to I can show up anytime. He has work for me, he has a place for me to stay, and I can just work in Hawaii for as long as I want, and then continue traveling. И у меня там есть замечательный друг, который мне как бы предоставляет возможности заработать и жить у него, и поэтому я могу поработать там сколько хочу, остановиться у него и уехать опять. So this is like kind of, you can say, the rhythm or cycle of my traveling life. I run out of money, or I need to be more financially secure. I just make a trip to Hawaii. I work out in the sun, and and live the kind of Hawaiian dream for a little bit. And I go back to the east. I come back to this part of the world, maybe Europe, Asia, and that's kind of the cycle. Да, ну, в таком ритме протекает моя жизнь, то есть в какой-то момент времени я отправляюсь в Гавайи, там живу вот этой самой гавайской мечтой, работаю себе счастливо на солнце, зарабатываю деньги и опять отправляюсь в свое путешествие, там, будь то Азия или какая-то другая часть мира, Европа. But still, the amount of traveling that I do could not be actually possible without accepting the lifestyle that I'm living. Но, конечно, такое количество путешествий, которые я совершил, оно невозможно без того образа жизни, которым я живу. So if I wasn't willing to just have all my possessions or everything I own in a backpack, if I wasn't willing to just kind of accept the food that's being offered where I'm staying, or minimal you can say personal space, then it wouldn't be possible, right? I would just be like, no, I want my own, you say, life. So. Если бы у меня не было такой идеи, что брать с собой нужно только самые необходимые вещи, если бы я не принимал той идеи, что я питаюсь той пищей, которая доступна в этом месте, и как бы не накладывал каких-то ограничений на свое личное пространство, конечно бы это было, все эти череда путешествий моих, она была бы невозможна. So, this is part of it. Also, considering relationships, right? So, another thing you have to sacrifice if you want to live a life of a vagabond or whatever you want to call me. So you have to sacrifice the idea of kind of close long-term relationships, or even you can say family relationships. You have to sacrifice that a little bit. Of course we have internet, you can always stay in touch, but there is some significance in difference for someone who's staying in one place in their relationships than one who's traveling all the time. Ну и, конечно, важной частью этого являются взаимоотношения, такие теплые, близкие взаимоотношения, с людьми в каком-то конкретном месте. Конечно, они требуют, эти взаимоотношения, поддержка требует какого-то самопожертвования, самопосвящения. Мы можем общаться по интернету, но общение близкое такое, это нечто совершенно другое. And, I have really great, encouraging, really great spiritual personalities in my life who encourage me to continue this lifestyle of promoting, you can say, spiritual culture. So this helps. И, конечно, в моей жизни есть такие люди, духовно возвышенные, которые вдохновляют меня дальше как бы распространять духовное знание и продолжать вот в этом русле. So with their support, also having really great parents who aren't, writing to me like, why are you such a loser? You don't have a job or a career or, children or family or anything. Like, they are always supportive, and, if I'm stuck in a bad position, they send me money, or, they don't ever tell me anything but positive things. Да, помимо поддержки таких замечательных духовных личностей, я также признателен своим родителям, которые
Не грузят меня такими идеями, как, ну, когда же ты там повзрослеешь, начнешь карьеру, заведешь семью и детей. Напротив, они меня выручают в каких-то сложных ситуациях, там всегда как-то, ну, поощряют меня, подбадривают, ну, помогают мне финансово. So, I have, you can say, good, if you believe in this idea, karmic situation for this kind of lifestyle I'm living. Но если вы верите в карму, то я могу вам сказать, что это, ну, у меня довольно хорошая карма. So, so I'd like to ask anybody around the room if there's. First, I would like to ask, kind of, you can just kind of raise your hand and just kind of yes or no questions. Может, у кого-то есть вопросы, там, такие короткие, небольшие. Кто-то может поднять руку и задать. And the idea, questions later, but I want to ask you questions. So I'm going to just ask you a question, and if it's yes, you just raise your hand. If not, no. And if you don't want to participate, it's not a... Прошу прощения, он хочет задать какие-то вопросы, такие требующие ответа да или нет. Кто, ну, может поднять руку в ответ, как бы, на вопрос да, нет. So the idea of karma, action, reaction, my question is, do you believe this to the extent of reincarnation? So in other words, transmigration of your soul. Raise your hand. Вкратце сказать, если, ну, вы верите в эту идею кармы и перевоплощения, вот кто из вас верит в идею того, что душа трансмигрирует сквозь, ну, различные тела, меняет тела? So I can't remember my past lives, but I still believe it. So I'll also raise my hand. Он говорит, что я не помню мои прошлые жизни, но тем не менее я верю в это. Okay. And my other question would be, who here believes that there is some sort of personal identity of a personification of God, in the sense of that God it can be represented or personified in some way, and we're not talking about Indian gods, many different kinds of Indian gods. We're talking about from the source of all ideas of divinity. Can that be represented in a person? Скажите, пожалуйста, кто из вас верит, ну, в некую божественную личность, в понимание того, что Бог это, ну, он представлен некой личностью. Мы сейчас не говорим о всей совокупности там богов, например, в индуизме. Мы говорим сейчас как бы об источнике всего духовного, как бы о вершине всей духовной сути. Может ли Господь, ну, в своей такой выражении вот вершины духовной сущности быть представлен личностно, как личность? Может, кто-то верит в такую идею? So again, I've never seen this person, but I'm going to raise my hand. Несмотря на то, что я никогда не видел эту личность, я все равно поднимаю руку. Okay. So now we can understand some ideas that there is theism, which is the development of divinity, or something of higher order. И, ну, мы таким образом можем поговорить о божественном, о этапе божественной трансформации. So we can just start with the idea of that I myself am of some higher order than, you can say, something that's not animate or not alive. Yeah, because I'm alive, I can at least consider myself a living entity. Yeah? Можно начать с того, что нашим первичным представлением является, что я живое существо, я не просто какая-то кусок неодушевленной материи, я могу жить, я могу чувствовать. And I can recognize that also in the world. Consciousness can recognize consciousness. This is the kind of a fundamental law of living entities. They recognize each other. Like, I look at my doggy and I know there's somebody in there. I don't know exactly who that is, but they recognize me, I recognize them.
И мы можем также это видеть вокруг себя в мире, поскольку сознание может опознать, увидеть другое сознание. Например, я вижу других живых существ или собаку, я не знаю, кем она на самом деле является, но я вижу, что это также некое сознание. So, considering this idea of some kind of greater consciousness than myself, then we start going into the realm of theism, or you can say ideas of higher powers. Yeah? И если допустить, что существует более высокоразвитое сознание, чем мое, то тогда мы, чем наше, тогда мы можем прийти к этой самой идее теизма, о том, что к идее того, что существуют некоторые более могущественные силы. So then, we can maybe consider aliens, things from another world that they can see, maybe they've got bigger heads than us, but they're omniscient. They see like what's going on in like all the countries, and they like maybe they're picking our cows up or something and experimenting on us or whatever it is. It's some kind of alien conspiracy. Например, есть какие-то, так называемые чужие, да, которые, может быть, у них значительно большая голова, может, у них такие сверхспособности, что они могут наблюдать за всем миром, манипулировать, управлять им как-то, допустим. So maybe we can accept that there's some higher, even a higher intelligence, yeah? Мы, допускаем идею какого-то более высокого разума, Than human intelligence. Чем обычный человеческий. We can recognize, okay, well, the dolphins, they're also very intelligent. Мы можем сказать, что дельфины, например, они также очень разумны. Maybe they are the actual rulers of this world, and they're just pretending to have fun. Может, на самом деле они управляют миром, а притворяются такими себе рыбками Well, at чудесными. least they have sex for pleasure, right? They don't just do it because it's, it's part of their, desire. И, они также занимаются, например, сексом, это часть их жизни. Вот. I recently saw dolphins in captivity. It was very sad. But that's pretty much was their activity most of the time. When they weren't being fed fish, they were just like, okay, I'm going to chase after you. And that's what they would do. It was in Hawaii, in some resort. Я видел дельфинов в неволе, это очень печальное зрение, они тут только занимаются тем, что им дают еду и какой-то дрессировкой, беготней на Гавайях. So accepting different levels of consciousness can get us to the idea that there's lower states of consciousness, there's higher states of consciousness, and it's almost like a flower, right? Trees, they're a little bit less feeling, and going through the species of animals, right? Insects, birds, animals, and to us, we recognize some potential in God consciousness or theism. И таким образом существует некая такая ступень градации, существуют более высокие уровни развитые сознания, существует менее развитое сознание, например, какие-то небольшие насекомые, какие-то растения, цветы, деревья, и затем мы можем допустить, конечно, что есть какое-то более высокоразвитое божественное сознание. And what's the evidence of our kind of realization of these things, or is our expressions of it through art, music? И одним из таких выражений сознания высокоразвитого, утонченного, например, является искусство, музыка, живопись. So recently I've been kind of diving into this idea of the, you can say, evolution of theism in India, or understanding what is the development of kind of thoughts on divinity. Я занимался недавно изучением того, как прослеживает развитие теизма в Индии, в индийской философии, как приходят к идее божественности в этом учении. Like there's a necessity for everything, right? Or it wouldn't be there, right? We have, hundreds, thousands of different spiritual, you can say, perspectives in this world,
you know, many different religions and ways to go. Здесь на самом деле то, что мы здесь, это наверняка у этого есть какая-то цель и духовный путь. Существует масса вариантов духовного развития, тысячи и сотни вариантов. And being that they're unique and also similar in many ways. Они во многом похожи и в каждое по-своему уникально. Differing in different climates, in different places, and you know, in the world. В мире существуют разные климаты, различные места. So just thinking about India, where what is India's greatest export, right? What is it exporting? Okay, it's exporting Indian spices, maybe, yeah, maybe Indian Bollywood at this point. Ну, что является как бы такой торговой маркой Индии, самой такой важной? Кто-то может сказать, что это специи или болливудские звезды. But really what it's exporting is a very is variety of divine thought. Но на самом деле, что экспортирует, что дает миру Индия, это разнообразие духовной мысли, божественной идеи. Okay. We can also just say religion, just to be simple. Можно сказать религии, различные религии, проще. Right. So we might go to India. Maybe we're gonna go do some yoga. Maybe we just want to find our guru. Or just go party in Goa. But whatever it is gonna be, we may be interested to inquire about what is their what is the meaning behind all of this kind of spiritual culture. Ну, приехав в Индию, можно заняться йогой или найти там свою гуру, но как бы стоит задуматься, какой смысл всего этого происходящего там. And luckily, we're very fortunate that India has a very big database, you can say. Maybe it's not all on the internet, but it's certainly in books. And they've written everything down for a long time. And it's written, most of it in Sanskrit, which is a very old language, a very old written language. И Индия очень богатая страна, у нее что ли есть такая, ну, багаж наследия или база данных, которая, может быть, не вся представлена в интернете, но на самом деле это как бы писания, которые представлены на санскрите, очень древнем языке. So consulting the scholars of and different interpretations of Vedic, you can say Vedic scripture, we can get some kind of very in-depth look at world history, and especially the history of religious or spiritual experience in India. И обращаясь к различным писаниям, к различным интерпретациям, мы можем очень глубоко погрузиться в развитие как бы теистической мысли Индии. And even if we can broaden this scope to say that of the rest of the world's conception of divine, of their kind of, you could say, religious culture, that Vedic culture, or the knowledge coming from India, can even extend out of India, and we can see that its influence was much more larger also in the rest of the world. И духовное знание Индии, наследие Индии, на самом деле, ну, выходит далеко за пределы этой страны, и оно как бы обогащает теистический мир, теистическая идея всего, ну, по всему миру. So one clear thing we can see, make many parallels, is about the worship of gods and goddesses and the personification of like the natural world, the moon, the sun, the earth, yeah, and worship to these, you can say, persons. Одна из идей таких — это идея служения богам и богиням, ну, например, как
поклонение там, Земле, там, Луне, Солнцу и так далее. So the Vedas describe very much detail into how to gain favor or gain or start having a relationship with these divine personalities. What kind of things would you offer them? What kind of how would you get a benefit in starting a relationship with one of these higher powers, you can say? И Веды изобилуют как бы описаниями, деталями, каким образом совершать служение этим высшим силам, как, что им можно предлагать, как вступить с ними в взаимоотношения, обрести с ними. So we see many cultures around the world. There's not just pyramids in Egypt. There are many places. Also in northern Italy, there's also pyramids. I've been to them. They're covered in what do you say, like grapes. Vineyards. And they make wine. И мы много таких интересных мест можем по всему миру наблюдать, не только египетские пирамиды. Например, на севере Италии я видел также пирамиды, которые сейчас поросли виноградниками. So we know the Mayan pyramids in Mexico. We know of many they're uncovering all the time more monolithic structures in this world that they can't really even say how old these things are, but they're certainly there in the earth. Например, еще пример пирамиды, построения майя, и по миру, по всему открываются множество таких древних каких-то фундаментальных построек, очень такого сакрального значения, что ли. And these were in dedication to some sort of civilization. Created these, yeah, or there was some sort of people that lived in these areas of the world, and they all had some relationship with higher powers, considering whether it was beyond this earth or powers of this earth. И все эти древние цивилизации, они так иначе, были в каких-то взаимоотношениях с какими-то высшими могущественными силами, будь это силы, представленные здесь, на нашей планете, или же находящиеся далеко за ее пределами. So, at a certain point, we understand that there is a seasonal change, whether you just consider what's going on in this world, can be winter to spring to summer and fall, like this. And this also can happen in consciousness. И сознание, оно также подвержено таким сезонным изменениям, как, например, мы видим в природе зима, весна, лето, осень. So you can say that in previous times they knew how to build things that we don't know how to build today. And we can only come up with theories, right? That's our only, but we really can't figure out exactly how they built these incredible structures. Можно с уверенностью сказать, что люди в предыдущие времена, они могли построить такие здания, на примере вышеперечисленных, что нам остается только догадываться, как это вообще было возможным. So we can understand there is some intelligence that they had in the past that we're unable to do in this present day. So this is very important, actually. И такой уровень развития интеллекта, возможностей, он сейчас недоступен для нас. Но это очень важно понимать, что это было в прошлом. So this will give us first the step that we can respect these ancient cultures with some idea that they had some technology that we are unaware of today, or some insight into some kind of building craftsmanship, yeah. И можно сказать, что у них были какие-то неописуемые такие технологии, или, возможно, это какими-то более такими утонченными откровениями это создавалось, о чем мы даже не имеем сейчас представления. So these things we can talk about for a long time, and of course we have many examples and evidence of these structures around the world, but
what we really should consider is not necessarily the what or what is the structure, but more like why. Why would you make something so big, so wonderful? И можно приводить множество примеров таких каких-то сакральных сооружений, но как бы нам нужно ответить на вопрос не что они собой представляют, а вообще с какой целью они были построены. And scholars today they've concluded that it's because they are establishing some sort of relationship with a higher power. И как бы ученые-мужи современности, они приходят к такой мысли, что это сооружение для того, чтобы вступить в взаимоотношения с каким-то более развитым интеллектом, с высшими силами. So, coming to this idea of changing of consciousness. So, as we understand, we've heard of different ages in this world, golden age, into now we consider this age to be Iron Age. So within this Iron Age, the level of consciousness going down doesn't allow us to, you can say, perform the same at the same level that humans were able to do in previous ages. И рассматривая вот эту идею смены как бы как времен года, да, сознания, как только что говорилось. Когда-то был, да, золотой век, золотая эпоха, сейчас мы живем в железный век, и наше сознание сейчас преобразилось до такого уровня, что мы не можем действовать и мыслить так, как некогда люди себе могли позволить. So the necessity for adaptation in our, you can say, our spiritual lives is there, because our level of consciousness has gone down. We cannot do what we did in the past. Yeah, many of the Vedic injunctions are no longer accessible for us, and rituals. И при этом как бы есть такая идея соответствия, что ли, поскольку в Ведах описаны различные практики, различные знания, и не всякое знание по этой причине, что наше сознание сейчас на низком уровне, не всякое знание ведическое применимо к нам сейчас теперь. So prior to the arrival of who we consider an avatar, Buddha, prior to his arrival, in the Vedas it was expressed when he would arrive, when he would come, and what kind of he would do. Yeah? В Ведах, например, было описано явление Будды, каким оно будет, в какое время и что он будет делать. He wasn't here to establish any sort of religion. He wasn't here. He didn't come to create any sort of, you can say, movement, but to help people understand that they need to, you can say, go back to more substantial structure of their spiritual life, a more kind of basic understanding of spiritual life. И его явление, оно не было призвано как бы возродить какое-то религиозное движение и дать как бы духовный какой-то духовный поток. Его явление было призвано для того, чтобы дать людям понимание, что они должны обратиться к основам, как бы к сути духовного процесса. So, getting people away from Vedic injunctions, Vedic rules, and Vedic scripture in general, he tried to simply just give some instructions on how to live harmoniously in this world, and that's by practicing ahimsa, non-violence. И отставив в сторону все правила и предписания, все знания Вед, он утверждал мысль о том, что нужно жить простой жизнью, гармоничной, и основой этого является принцип ненасилия. It was necessary to kind of hit the reset button for spiritual culture in a sense, because of the change of the seasons, the change of the consciousness. Sorry about reset button. The reset button, like yeah. you when you reset your computer, you start from the beginning. Clear. So.
Да, я знаю. То есть своего рода для нового восприятия нужна была какая-то новая перезагрузить, как будто перезагрузить вот, нужно было. So, then slowly but surely after Buddha's arrival, and even Jesus was doing the same thing. He was also trying to show people like it's not necessary to do all of these sacrifices in temples. We're not here to make businesses or try to gain favor from many gods in these temples. So, what's the necessity of all this violence? И, подобные вещи делал Иисус Христос, то есть Будда указал на то, что не имеет смысла совершать эти различные жертвоприношения с целью нажиться, получить какое-то благо, надо от всего этого отойти. So then slowly but surely in India at least we have some other, you can say, avatars that came, or you can say spiritual personalities that had some duty and also some kind of instructions for the people, for people at large. Помимо этого известны также другие аватары, у которых была определенная цель прихода и определенное послание к человечеству. One of them was Shankaracharya. Например, Шанкарачарья. So, although Buddha didn't set any sort of, you could say, theism in general, we understand theism comes from the idea that there's a personality that we can have a relationship with, and a divine personality. So Buddha didn't establish that. He established more simple of kind of how to be human, right? And we need a human consciousness to even practice spirituality. Будда, он не утверждал какую-то божественную личностную идею, поскольку мы нуждаемся в каком-то личностном контакте с высшим сознанием. Но он не утверждал такую идею, он дал очень простую идею, как людям оставаться людьми. То есть для того, чтобы заниматься духовной жизнью, первоосновой, это, как быть гармонично сосуществовать, как быть человеком. So, kind of, Shankaracharya was able to build off of this kind of impersonal structure that was established already by Buddha, but bringing in Veda to confirm this his you can say his philosophy. Шанкарачарья уже принес имперсональный аспект понимания Бога, опираясь в своем учении на послание Вед. Much of our New Age movement today, especially I can count for in America, because that's where I'm from, is supported mostly by Shankaracharya's philosophy. This is a philosophy of oneness, of that we are all conscious beings, but we have some divine aspect of us, but essentially we all come from the same Brahman, or same, you could say, universal consciousness. Я из Америки, и там очень широко представлены New Age, современной новой эры, учения новой веры религиозной, которые опираются как раз на учение Шанкары. Оно говорит о духовной сущности человека, в каждом из нас есть какая-то духовная сущность, но при этом он утверждает, что все мы произошли из одного места, из безличного сияния Брахмана, то есть духовная такая субстанция, Брахман. And this is it's kind of a very simple and easy thing for people to kind of connect to, that we are all one, so treat thy neighbor like yourself, it helps for some peaceful development, yeah. И это на самом деле очень помогает в достижении какой-то гармонии, умиротворения, поскольку мы все из одного источника, это идея единства, мы на самом деле являемся одним целым. То есть это дает какое-то представление гармонии и умиротворения. It helps also with the for the impetus or the desire to do good deeds to people, because well, it's going to come back to me, right?
I'm going to also get something good. Это может побудить людей как бы к идее творить добро и благо окружающим, поскольку мы единое целое, и то, что я сделаю, доброе, хорошее, оно неизбежно придет ко мне. But there's a very interesting story that's related to Shankaracharya, because Shankaracharya, we know, he was writing, you can say, commentary on very high Vedic shlokas at a very young age, and we can understand he's a very empowered personality, and not just a normal human, and not a normal soul. Yeah. А у Шанкарачарьи есть одна удивительная история. Мы знаем, что он давал свои комментарии очень возвышенным, как бы ведическим трактатам в очень раннем возрасте. Естественно, что он совершенно не был какой-то заурядной личностью. Это очень могущественный человек, очень могущественный персонаж был. So we understand from some stories that actually that was a incarnation of Shiva, of Lord Shiva. Из некоторых рассказов мы знаем, что Шанкара на самом деле является инкарнацией, воплощением Господа Шивы. And Shiva gets the hard seva, you know. He doesn't get the easy service to his Lord, to Vishnu, who he meditates on. You know, you see Shiva, he's in need of realization. He's in the process of his practice. We see him, he's always meditating. In pictures, we hear this and understand that's part of his personality, his character. И у Шивы совершенно не простое служение, совершенно непростая сева перед его Господом. Мы видим, что он всегда занят, погружен в глубокую медитацию на своего Господа, на Господа Вишну. Он всегда занят как бы служением и поклонением ему. So that desire in itself gives us an understanding of the character of Shiva, that he's in want, he's in need of some higher relationship, yeah? И вот это вот такое утверждение о Господе Шиве, оно говорит нам, что он всегда устремлен, он всегда жаждет взаимоотношений с высшей силой, с Господом. But when we hear stories of Vishnu, he's usually just kind of laying down, you know, and just kind of relaxing with his, you know, the goddess of fortune massaging his feet, and you know, and every once in a while he sees the gods come to him and ask him for, like, you know, can you help us? Like, we're in trouble, the demons are kicking our ass again, you know, please, it's not so fun. Но если мы посмотрим истории, связанные с Господом Вишну, он всегда там беззаботно себе лежит на причинном океане, богини удачи массажируют его стопы, и к нему приходят бесчисленные полубоги и с просьбой: пожалуйста, помоги нам, нас опять там ущемляют демоны, ну, в общем, у нас проблемы. So Shiva comes to Krishna or Vishnu and says, you know, why are you always like, I always have to take care of the demons and give them these, you know, boons because they worship me, and I easily can give these powers to them, and then they always go and try to kill your devotees or kill people who love you or try to kill you, and you know, you always make me like have to kind of fund the opposition, like be like part of the anti-party. And again, you're doing this as making me come as Shankaracharya and promote a philosophy that's against your personhood, right? И Шива, он всегда жалуется Господу Вишне, он говорит, что ты всегда ставишь меня в такое положение, что я вынужден давать благословения как бы демонам, наделять их какими-то могуществами, а эти демоны в свою очередь, они доставляют массу беспокойств божественным личностям, которые поклоняются, служат как бы тебе, твоим возлюбленным. У меня такое как бы в незавидное положение ты меня ставишь, я как бы вынужден на темной стороне быть все время, а тут ты еще как бы сделал меня инкарнацией, то есть моя инкарнация это Шанкарачарья, и я проповедую я проповедую безличностную концепцию Господа, то есть против твоей личностной природы иду. So, it draws a parallel with Judas, right? You know, Judas has the hard seva.
but someone's got to put Jesus on the cross, you know, or who's going to be saved, right? Sorry, can you speak again? No Something. problem. So it parallels Judas's story, where Judas has to be the bad guy. You understand? Someone's got to be the bad guy. Это параллель с Иудой, который тоже, ну, как бы был плохим парнем, таким антитезисом, то есть. Antithesis, yes. So, you know, Judas is still a devotee of Jesus. He's still devotion. You know, there's devotion there, but through kind of the pastimes of Jesus Christ, someone has to make that, you can say, Deception. Be a traitor, you know. И, конечно, Иуда, он предан Господу Иисусу, но игры Господа таковы, что кто-то должен взять на себя роль вот такого предателя, что ли. That's also service. He's also performing service. И поскольку это игра, то такое положение оно также является служением Богу. And there's a moment we understand in the Bible where Judas and Jesus, they make eye contact as Jesus is kind of taking the cross. And Jesus, our teachers have expressed this in a kind of a different way of this look. Because we know what happens right after that, then Judas goes and hangs himself. Right? И по-разному учителя наши можем найти разные трактовки того момента, когда Христос несет на себе крест, и его взгляд встречается с взглядом Иуды. You know, Jesus is not looking at him as you deceive me, but saying, looking at him with eyes of compassion, right? Of saying, you know, I'm sorry, but you had to fulfill this role, and you're going to be hated for all time. You're going to be hated for all time. И Христос не смотрит на него осуждая, Он смотрит на него глазами сострадания. Ну, я понимаю, что тебе такая выпала роль, и ты будешь презренен в целую вечность. На тебя будут бросать презренные взгляды. So there's always a necessity for higher realization, for there to be this antithesis, because with the harmonizing both the thesis and the antithesis, we come to a new synthesis, which is in fact a new thesis, and this is Hegel. You know, we understand this is Hegel philosophy. Есть такое понимание, как бы божественное понимание, что на самом деле тезис и антитезис, они взаимодополняют друг друга, и встречаясь, они образуют гармонию, и эта гармония, в свою очередь, опять порождает новый тезис. Это учение Гегеля. It's a very actually powerful philosophy, not only used or commented by our spiritual teachers to explain kind of the evolution of spiritual concepts, but И вот эти вот идеи Гегеля, это на самом деле очень выдающаяся вещь. Наши учителя с помощью ее объясняли некоторую духовную эволюцию. But it's also a means of being used by, you can say, those who are in power today, you know, to create the problem, create the solution for the problem, and so have a corresponding way of always making policy into your favor. You can say policy, whether it's government policy affecting people in general. И таким образом мы можем проследить эту философию на примерах тех людей, которые у власти, они могут порождать проблемы, могут порождать их решения, и таким образом этим людям это дает некоторую власть, некоторое могущество в управлении людьми, решение таких проблем эффектное. And very easy way to understand this is just, you can research the idea of false flags, which are the governments creating a problem, and so to push policy that they want in a certain direction. Yeah. Это такого своего рода шоу, когда
сильные мира сего, они какие-то порождают какие-то проблемы, и для решения этих проблем они вынуждены применить какую-то силу, задействовать какую-то власть. So then we can understand something about what is the necessity of, in the spiritual concept, what is the necessity of separation? And in this idea that I want to be one with God, or I want to be God. What is the value of that kind of union without this corresponding separation? Ну, еще одна идея, как бы идея разлуки, идея единения и сближения с Богом. Какого качества эта разлука, о чем идет речь? So after Shankaracharya, other masters came to build on his, you can say, Vedic, his kind of structure that he put down, that the Vedic truths, and slowly build it to the personal conception of Godhead. Вслед за Шанкарачарьей приходили также другие духовные мужи, которые, опираясь на ведическое писание, они развили теистическую мысль от безличного аспекта к идее личностного понимания Бога. So it's been developed to such a point that 400 to 500 years ago, a great avatar of Krishna, we know as Sri Chaitanya Mahaprabhu, gave the perfect, you can say, synthesis to all of these different spiritual philosophies, and it's called Achintya Bheda Bheda Tattva. И 400-500 лет назад примерно явился высочайший аватар Кришны, который известен под именем Шри Чайтанья Махапрабху, который скомбинировал, привел в гармонию все эти теистические учения, представил их в наивысшем свете. Его учение можно назвать Ачинтья Бхеда Бхеда Татва. And this allows us to understand first that we might not understand it all. Because the first word of that is achintya. It means inconceivable. Yeah? И первое, что здесь с чем можно столкнуться, с тем, что эти идеи, их нельзя постичь, поскольку первое слово в этом учении achintya, что значит непостижимый. Now this might be a thorn in the side of you can say jnani yogis, or those who desire liberation through knowledge. This might hurt their ego a little bit. That I just won't figure it all out with my mind, with my intelligence. Ну, это такой пощечина в сторону имперсоналистов майявади, гьяна-йоги, которые стремятся и которые уверены, живут идеей, что я хочу постичь все собственными силами, все до конца. But this is actually not so sad of a thing, because we can't love intelligence. We can't love intelligence. Is not a there's the aspect of beauty resides in the plane of the heart, not in the plane of intelligence, right? И на самом деле вот эта идея постижения, она очень такая непрочная, поскольку зыбкая, поскольку мы не можем любить разум, интеллект. На самом деле любить мы можем сердцем, и чувство любви находит отклик в сердце. Knowledge doesn't satisfy the inner hankering of the heart, but dynamic relationships do, right? Знание, оно не удовлетворяет искренние запросы сердца, глубинные, подлинные запросы сердца. Только какие-то глубокие взаимоотношения, они могут удовлетворить их. So, coming back to Mahaprabhu's beautiful conception, Siddhanta, Achintya Bheda Bheda Tattva, inconceivable oneness and difference. This allows us to harmonize all the different, you can say, the different religions in the world, the different ideas in the world, and divinity structure that we find in India. И вот это прекрасное учение Шри Чайтаньи Махапрабху, Ачинтья Бхеда Бхеда Татва, одновременного единства и различия, оно
приводит, упорядочивает, систематизирует и приводит в гармонию разнообразные духовные представления и религиозные учения, явленные в мире. And although we are one, we are in we have the same qualities in that we're also qualitatively the same as divinity. There is a substantial difference in quantity, considering the finite soul and the infinite person, the infinite. Несмотря на единство, мы, как бы, нам качественно, у нас есть те же качества, которые свойственны божественному, но тем не менее количественно мы совершенно разные. Мы ограниченные живые существа, а высшее сознание, оно безгранично. So, although it's inconceivable, we can understand we're both one and different from you can say God. Пусть это и непостижимо, но в этом и заключается как бы единство и различие нас и Господа. And this kind of infinite person that we're all searching for. Это и бесконечная личность, которую мы все ищем. But every time we establish a relationship in this world, some you can say interference comes and we have to start again, whether it's in the next life or in the next month or whatever it is. So so that leads us to this possibility of the Krishna conception of Godhead. И каждый раз, когда мы начинаем какие-то отношения в этом мире, всегда возникают какие-то трудности и преграды, будь то как бы смерти, начало новой жизни или какие-то другие явления, другое время там, да. Но это все имеет какую-то аналогию, приводит нас к идеям сознания Кришны. And essentially that search, because we're all travelers, you know, we no matter how great we make our house and our kingdom, our castles, you know, they're made out of sand, and one day the ocean of material existence is going to wash it all away. Как бы мы ни старались укрепиться в этом мире, построить свой прочный дом, замок, обосноваться здесь, все это так или иначе сделано из песка. Волна времени неизбежно смоет его. So that inner desire of finding a home, finding a place, finding my family is always going to be with us. It's always going to be creating this urge to search and to essentially make us searchers for the truth or spiritual travelers. Yeah? И вот эта идея, вечно живущая в глубине нашего сердца, отыскать свой дом, свое место, как бы свою родню, она неизбежно приводит нас выражается в духовном поиске, и она рано или поздно превращает нас в таких духовных искателей, духовных путешественников. Until we find the conception, find the you can say nourishment that our inner heart is searching for, and we know if I will sacrifice everything here, if I'm sincere, I will get everything that my inner heart is desiring. И в конце концов наши поиски приведут нас в то место, где мы поймем, что если мы пожертвуем даже всем и посвятим себя полностью этому, то наше сердце получит полнейшее удовлетворение. So, anyways, I'm glad and I'm sorry if you expected me to talk about myself this whole lecture, but it's very difficult for me. But if you have any questions that are personal questions about myself or anything, I'm happy to answer them now. Or any other question that comes to your mind, it could be about anything. And I'll try to be as honest as I can be. Да, извините, что, может быть, я не все время рассказывал о себе и путешествиях, но, тем не менее, если у кого-то есть какие-то вопросы, касающиеся лично или философии, я постараюсь как можно более искренне на них ответить. And
thank you for tolerating all my craziness. Спасибо всем, что все терпите мое безумие. Узнать, в каких странах побывал. Could you please tell which countries did you come to? Well, I grew up in America, so that's one. Я в Америке родился, вырос. And I grew up near Mexico, so I got to go to Mexico a few times. В Мексике несколько раз был также. Southern California and Southern Arizona, I would just go right down Южная to Аризона, Южная Калифорния, и там прям Мексика внизу. My brother lives in Canada, so I visited him. one time. Брат в Канаде, поэтому я был у него. One time I decided to go to Brazil, but through two other countries. So I went to Uruguay and Argentina, then Brazil. Я когда-то решил отправиться в Бразилию, но попутно еще зацепив две страны, Уругвай и Аргентину. Then after that, I went. I've been to India several times, so we'll put India there, and as well as I went to Nepal last year, right before the earthquake happened. Which after India, which country? India and Nepal. Непал. Yeah, I see. После этого несколько раз был в Индии, и потом в Непале. Then you can say last year I went to quite a few countries, Nepal being one of them. I also went to Cambodia and Thailand. I've been to Thailand about 3 or 4 times. В прошлом году в нескольких странах я побывал, также вот в Камбодже и в забыл что еще. Таиланд. I've spent some time in Italy. Несколько раз был в Италии. We have one beautiful ashram near Milan in the mountains. Возле Милана в горах у нас есть прекрасный ашрам. Near these pyramids I was talking about. It's a place called Monte Vecchio National Park. Это национальный парк, я о нем несколько раз упоминал. Old mountain. В горах. Рядом с пирамидами стоит. Next to pyramids. Yes. Да, спасибо. Возле пирамид. Then I've been to Austria В Австрии. for some festivals. На фестивалях. I've also been to I went auto stopping to Ukraine. My first time to Ukraine, I went by И оттуда автостопом я отправился в Украину. Это мое первое прибытие в Украину с автостопом. So the countries I went to get there, I had to go around Hungary. So I had to go through Croatia, Serbia, Хорватия, Сербия, and Югославия. Hungary. Венгрия, Югославия. Извините. Sorry. I was wrong. No. Говорит нет. Serbia, Сербия, Croatia, and Romania. Хорватия и Румыния, I да. never went to Hungary. И никогда я не был в Венгрии, да. Then А тогда Ukraine, Украина, Russia, Россия and I would consider it's a country, but it's very small, Abkhazia. и также я считаю, что это страна, но маленькая Абхазия. Now I've been to Abkhazia 3 times. Был уже там трижды. Amazing place. Потрясающе. I would want to say Crimea because kind of it's Я Ukraine бы еще сказал and Крым. Russia at the same time. But Да, потому что он принадлежит одновременно и Украине, и России. I've been to it when it was Ukraine. I've been to it when it's now Russia. So. Был в Украине, теперь в России, непонятно. But we won't count that. Да, мы тоже можем его считать отдельно. Then after that, what else can I say? I've been to when I was very young with my grandmother, I went to Egypt and Jordan. Египет и Иордания вместе с моей бабушкой, когда был маленький еще. And I had a layover for one day in Japan, so I got to see Japan a little bit, but that doesn't really count. Ну, еще был в Японии, но один день так не считается. But I got the stamp in my passport. So. Но штамп в паспорте остался. So, anyways, I can't really think of any other countries other than maybe making a visa run to Burma, like Myanmar, just going back and forth, or I can't think of any other countries that I've been to. Oh, Singapore. I was in Singapore. Да, ну Бирма, может, не считается, там визы-то не надо, так и пролетом, но в Сингапуре также был. So, yeah, around 20 plus countries. Может, 20 плюс-минус. Какая страна больше всего понравилась? Which country did you like more? Most country I like, I have to say Abkhazia. Абхазия. Why?
Хачапури. Очень вкусные. No, it's just, you know, you have beautiful mountains, you have, you know, Прекрасные cool горы, Pazian people. прекрасные Hey, абхазцы. come have some wine. Да, иди сюда, брат. And then you have the beautiful Black Sea, Прекрасное Черное море. and very tasty things are growing all over Столько вкусного растет вокруг. people's Невероятно. houses and taking Прямо у grapes. них дома там можно брать есть. But Crimea also I love so much, and they're kind of in the same area, so I don't know. I'm a little torn between Crimea and Я немного разрываюсь как бы в титуле лучшей страны And между Абхазия. Крымом и Абхазией, потому что Крым, он очень тоже похож на Абхазию. and of course if any of you have been to California, then you understand why I like those places so much. because- Если вы когда-то были в Калифорнии, то вы Like наверняка поймете мою привязанность, любовь к этим, ну, как бы двум странам. You know, India is a magical place. Nepal was a wonderful place because I got to see the Himalayas. But you know, there's a lot of people there. Да, ну в Индии это также прекрасная страна, там, например, я там был в Гималаях, но там столько много людей. So yeah, but I'm sure I haven't found my favorite place yet. I don't think I've found my favorite place. I need to travel more. Да-да, мне нужно еще путешествовать, чтобы сказать точно, какое мое любимое место. But I have an idea. It's probably in Antarctica with the penguins. Да, ну, возможно, это в Арктике. I want to wear, you know, one of these nice suits and like dance with them. Да, которые наряжены в такие прекрасные наряды, So, двигаются так. so yeah. That answers Духовный your путь question. давно начался? How long did you start your spiritual path? How long have I? Well, like I said, maybe when I was 13, 14, I was already diving into esoteric things, but At 14? about around 13, 14. Ah, Yeah, it all came at once. You know, music, you know, psychedelics, and like Carlos Castaneda, mhm. and like everything else I could get my hands on that was related to that kind of other world stuff. But it wasn't until later that I found Hare Krishnas. I was like in my 20s by that time. Ну, где-то в 13-14 лет сначала это было как бы увлечение музыкой, Карлосом Кастанедо, и как бы, ну, интересовался всеми такими вещами необъяснимыми, но уже где-то, когда мне было 20, когда после того, как исполнилось 20, тогда я уже пришел к Харе Кришна. And I'm 31 now, so I guess back in 2009, which would be 7 years ago, 7-8 years ago, is when I first went to India and I took Harinam initiation from my spiritual teacher. Сейчас мне 31, но 7 лет назад, в 2009 году, я приехал в Индию и получил посвящение в Харинам от своего духовного учителя. Which is like your first initiation into the most important part where you're given the Hare Krishna Maha Mantra by your spiritual teacher. Первая инициация, она самая важная, когда вы получаете святое имя Харинам от своего духовного учителя. And he kind of, you can say, awakens that Bhakti Lata Bij, which means like the spiritual seed in your heart that gives you your kind of sprouts and is, if nourished, can give you a new identity, a spiritual identity. И духовный учитель как бы пробуждает Бхакти Лата Бидж, росток преданности, который вырастает из семени в нашем сердце, и будучи ухоженным, как бы поливаемым, ухаживаемым, этот росток, он раскроет нашу новую духовную, подлинную духовную сущность. Man, I've been drinking so much tea. I don't drink so much, but now I understand why I'm talking so much. Я вообще никогда не пью столько много чая, но сейчас столько говорю, что приходится пить. So tasty. Прекрасный чай. Anyone else have questions? Yeah? Может, у кого еще вопрос? Много вопросов. Можно сразу? She's got a lot of questions. Well, I don't know how much time we have, but I will be here after the program, and we can talk one-to-one. It's also possible, because I want to make sure if anyone else
give them a chance, you know? Да, еще неизвестно, сколько у нас времени, но после программы можем подойти, как бы поговорить, Okay. потому что, ну, и, может, у кого-то еще другого есть вопросы, надо дать So let им me just возможность. ask anyone else, and then I'll come back to you, okay? Если никто не найдется, то, пожалуйста, задавайте вы свои вопросы. А как духовная практика поменяла жизнь? То есть какой был до и какой стал после? How did your Как изменилась spiritual жизнь, life качество? change your lifestyle? My lifestyle. Yeah. That's cool. Yeah, I mean, like, Whom you were before and after? yeah. It's funny. I think people are more shocked when they see my old driver's license, because I've got like long hair to here, and you can just see like all I do is like snowboard and play metal. I just play metal music. So that was really my lifestyle for a long time. I was just like hippie, metalhead kind of guy. И, ну, люди очень удивляются, когда видят меня раньше, я с длинными волосами был таким, может, хиппи, металлистом. Все, что я делал, это играл в тяжелый рок и занимался сноубордом. They seem exact opposites, but they actually go together quite well, like hippies and metalheads. Sorry. I said it seems like they're quite opposite things, but actually. Хиппи и металлисты, это может быть, ну, выглядит немного противоречиво и совсем другими вещами, но это вполне уживалось. But I mean, I could say substantially my life changed when I decided that, because when you're first introduced to spiritual ideas, like in Krishna consciousness, it's not like you're saying, no, that's not true. You're just saying like, oh yeah, that makes some sense. That maybe doesn't so much, or I don't understand that. But it's not like for me, it wasn't like I denied all of them, but I wasn't willing to practice for the beginning of my life. And it's really everything changed when I was willing to actually kind of surrender and practice. И, может быть, существенное такое изменение произошло во мне, когда сталкиваешься с духовными идеями, не всегда так, что прям не можешь их принять. Я, когда услышал духовные идеи, я подумал, что действительно в них есть что-то, может быть, подлинное, и стоит попробовать практиковать и как бы пойти путем самопредания. And I can tell you honestly, I don't feel like, oh, I'm a very spiritual person because I'm practicing now, or because like I don't smoke weed anymore, or I don't drink alcohol, or whatever it is. It's not about an external thing. You understand? It's not an external, you can say like adjustment that I made in my physical life, and now I feel more spiritual. That's not actually my feelings. Я не могу сказать, что практикуя духовно, я чувствую себя каким-то духовным, возвышенным, там, светлым, чистым. Ну, нельзя сказать, что там, да, я там бросил пить, это внешние вещи, поймите, что когда человек там бросает курить там или бросает спиртное, и, нельзя сказать, что он уже прям весь светится, ничего подобного. Really, my heart was just kind of, I could say, opened. You can say open to the possibility of kind of love without kind of, you can say, loving service. Но что я могу сказать, это что я пытаюсь открыть свое сердце к идеям любви, и не просто любви, а любовного служения. And I started seeing, not like, like now I do all of these things and then I'm becoming a different person, and so that elevates me to kind of a higher level than the rest of society or the rest of, like it's not like that for me at all. И нельзя сказать, что духовно практикуя, я возвышаюсь там и становлюсь каким-то более почтенным там членом общества, более каким-то возвышенным или титулованным. Ничего такого нет. I just was fortunate enough, like very fortunate enough. Some mercy came to me from somewhere that I was able to recognize people that were much better than me.
You understand? That's what it came down to. It was it was understanding that actually progress in spiritual life was going to be by making myself more of a negative quality, humility, you can say. И в процессе духовной жизни, по милости, которая пришла как бы свыше, я стал видеть, различать людей, которые духовно гораздо более возвышеннее, чем я. И в этом отношении это как бы путь негативного восприятия себя. And so once I accepted the fact that, this group of people, or this community, or these individuals, they're more important than me, than my own self, that's when my spiritual life actually started making sense. Because then I understood, if I'm really a spiritual soul, I don't need to worry about myself, actually. I'm eternal. I can't die. This body will come and go, this mind will change, and, but if I want a real relationship, a spiritual relationship, I have to recognize others that have already that kind of quality. И, по существу, как бы, значительным, таким веским этапом, как бы, явился тот момент, когда я понял, что это какая-то, группа людей, и что они действительно духовно возвышенные, и мне необходимо вступить с ними в какие-то отношения. Sorry, can you speak again? You have told so much. In other words, that first step of willing to sacrifice my kind of, you can say, my dreams, my hopes of my kind of, you can say, material identity. And previously it could have been like, I want to be the metal star. I want to be the cool snowboarder. I want to be the biggest pothead. Whatever it was, И sacrificing that. У меня появилось желание пожертвовать как бы своими представлениями, своими идеями, желанием стать кем-то или чем-то, поскольку раз уж я духовная личность, то я должен понимать, что моя жизнь рано или поздно закончится, это тело уйдет, как бы мое ментальное состояние может перемениться, но я душа, поэтому я не должен как бы сильно заботиться о своих каких-то внешних вещах. And accepting that these people that I'm opening my heart to, that they understand my real potential better than I ever will. Of potential means like my highest identity, right? That's where my wealth is. That's where reality is. И мое богатство, моя как бы реальность, она состоит в взаимоотношении с теми людьми, перед которыми я раскрываю сердце, и они видят, кто я на самом деле, они видят мой духовный потенциал. So then it's just a process of introspection, of how that the only person in the way of you could say spiritual advancement is just myself. It's just my own ego, and how much can I sacrifice my life to these like self-realized people, these exceptional personalities. И sorry, can you speak first sentence again? So I just had to. Introspective? Go inside to look at myself to see that, all right, it's not an external thing that's creating my spiritual, like not letting me to advance spiritually. I have to see inside that actually it's my own ego that's keeping me blind. И как бы проведя, простите, просто немного устал, проведя какой-то такой анализ и как бы взглянув на себя со стороны, я понимаю, что мешает мне на самом деле духовно развиваться не какие-то внешние вещи, а мое эго. So really that was a substantial point of my life, and that can be different for everybody. It's not a formula, right? It's not like you do A plus B and then you get the devotion, or you get the spiritual awakening, or whatever you want. It's not like that for in Krishna consciousness. И вот такое понимание, это действительно было
каким-то важным моментом в моей жизни. И ну, духовный путь не такое, что вот я сделал одну какую-то внешнюю вещь, другую, и в итоге я обрел преданность. Это ну, совсем не так. Okay, for me it was, yeah, I needed to go through some steps. I needed to like sell my car and go to India, you know. I needed to like take a one-way trip to India with a 10-year visa and say like, I'm ready to like live and die here, you know, hooray. You know, that was like my fantasy. Didn't happen. Ну и, конечно, я прошел через некоторые этапы, мне надо было продать машину, мне надо было сделать визу, и когда я прибыл там в Индию, то для меня это было таким открытием, что я хотел прям там остаться и прожить, умереть там. And then live in temples and ashrams around the world and this sort of thing, have this kind of lifestyle. It's not like that. It's not like everyone has to go through that kind of scenario to experience some sort of spiritual life. И вот таким образом, как бы я жил в разных ашрамах, в разных храмах по всему миру. Но надо понимать, что у каждого как бы свой сценарий, не обязательно кто-то пойдет именно таким путем. We're all unique. We're all unique individuals. Мы все. That's the thing that's, you can say like, oh, like we want equality, we want equal rights, we want to also be able to vote, or we want, you know, these rights as well. It's like, well, honestly, we're not all equal, you know. But what are we all really equal in, or in the same in, is that we're all unique. That's beautiful, right? Ну, мы все как бы уникальные и ну, имеем свои особенности. Мы все уникальные личности, и мы всегда можем как бы желать чего-то для себя, бороться за какие-то права, но в чем единственно нас объединяет на самом деле, в том, что каждый из нас является уникальной и особенной личностью. As one Indian man would say, or maybe 1 billion Indian men would say, variety is the spice of life. The spice? The spice of life. Variety. А как может кто-то сказать, spice это специя, да? Специя, да. Специя. Что, и как некоторые индийцы говорят, что разнообразие это ну, как бы соль, смак жизни. So, that's what's going on. We want to understand the infinite. Try to understand this, that for the infinite to be infinite, it needs variety. It needs to be able to express itself infinitely. Sorry, can you to understand God, to understand the infinite person and infinite relationships in this creation, we also need to understand it needs to express itself infinitely. И чтобы, ну, мы находимся на пути познания божественного, и божественное, оно может во взаимоотношениях раскрыть себя в бесконечном числе образов. So that's infinite ways to serve, and also each serving unit, or each soul has a unique service, and that means a unique relationship with God. И каждая из бесчисленных душ, она наделена какими-то как бы своими особенностями, и она может индивидуальными качествами, может очень специфично преподнести какое-то служение, вступить в какие-то уникальные, неповторимые взаимоотношения с бесконечным. Okay, I'm drinking too much tea. So, any other questions? Еще есть вопросы? I'm just curious, if everyone can have a spiritual teacher, is it possible for everyone? Возможно ли для каждого, для любого обрести духовного учителя, найти его? That's a great question. Прекрасный вопрос. I mean, I've never really heard it said in that way. Like, more it's like a personal thing. Like, you know, I have this, I'm doing this, my life, I'm so bad or I'm so good. Does that mean I'm qualified to have a spiritual teacher? But you've said this question in a different way. Ну, обычно люди говорят, что вот объясняют о себе, что я такой плохой или хороший, ну, заслуживаю ли на то, чтобы иметь духовного учителя.
which kind of makes it sound like are we all able to have access to like you can say a guru who will give us like a real like a real experience of like spirituality, right? Может ли каждый из нас иметь учителя, который даст нам подлинное переживание, подлинное представление о Божественном? But really, we cannot sacrifice our free will as no matter how small we might think it is, we can't sacrifice that part of us because that means we become inanimate. It means we become without consciousness, without the possibility of love. Yeah? If we sacrifice our free will. Ну и может такая идея есть, что если мы полностью пожертвуем себя, несмотря на то, какие мы есть, мы не можем этого сделать, поскольку иначе мы станем каким-то животным или частью материи. So we can just say, why does this material world even exist, right? Why would someone even create this world? Почему существует этот мир, мы можем задаться вопросом. Кто его вообще сложил? If this person in the background is hoping for our best, our most benefit in a loving relationship, yeah, in a relationship that's eternal, yeah, which is we can say love of God. Sorry about the person behind. If this person, God, wants us, is benevolent, meaning they want us to be happy. Yeah. И этот Господь, который создал все и вся, который стоит за всем, действительно ли хочет каких-то любовных взаимоотношений с нами, действительно ли хочет нам дать полное благо какое-то высшее. This also kind of we can reference now Mahatma Gandhi in this same kind of and I'll explain why. Because Mahatma Gandhi, he made this movement in India to try to get British power out. Yeah. So and people came to him saying, yeah, but you don't know how to govern yourself. You can't govern yourself. You Indian people, you don't know how to. And you'll get it wrong, you'll do wrong. Yeah? И можно привести пример с Махатмой Ганди, который основал движение. Оно было направлено на то, чтобы устранить английское влияние. И англичане тогда сказали ему, что как вы вообще сможете управлять сами своей страной? Вы же неизбежно будете совершать какие-то ошибки, вы же даже не знаете, как руководить страной. And he said, yes, of course, we will get it wrong. We will do wrong. We won't do everything right. Ганди сказал, конечно, мы не все сможем сделать правильно. Безусловно, мы будем ошибаться. But we want the right means like the right to do wrong. We want that we want to be able to use our free will, essentially. Он сказал, да, но мы хотим иметь это право, мы хотим использовать нашу свободную волю для того, чтобы делать ошибки. So, coming back to the idea of this material world, this is... Возвращаясь к идее материального творения, essentially, it's where the infinite, or you can say, the perfection, right? Perfection can seem, that sometimes, imperfect. И в материальном мире бесконечное само совершенство может показаться несовершенным. And that imperfection is very perfect, actually. But it doesn't last forever. It's temporary, right? This world is always in movement and change. That's can be accepted by everybody, right? И природа этого мира, тем не менее, прекрасна, хотя он постоянно меняется и может прекратиться. But essentially, it's a place where we can express our separation and become in such an illusion that we can say, actually, there is no God. And we're given that free will. И здесь, находясь в разлуке, мы можем
прийти к такой, впасть в такую в иллюзию, что подумать, будто бы божественного на самом деле и нет. Кто такой Бог? Где он? So then, you know, that's why this place lives. Здесь нам дана как бы свобода такая, свобода заблуждений. I wasn't ignoring you. So I see you're really looking very nice today. If I look at you, I can't stop, so I look over here. So this idea of free will, эта идея свободного выбора it gives us an opportunity for love. дает нам шанс любить на самом деле. What is the meaning of programming a computer to love myself? It's like it's pointless. So for love to actually exist, it needs to be voluntary. Yeah. Поскольку I didn't understand the first part about the computer program. Yeah, if I just make like a doll and say, this is my lover. Я могу так предложить. Да, пожалуйста. Он говорит, что это было бы то же самое, что позволить, внести в компьютер программу любить себя, то есть это абсолютно бесполезно. Не имеет никакого смысла такая машина без свободы воли. Right. So then we can't be separated from our free will, in the sense that, in the sense of your desire, right? So if your desire is not to have a guru, is not to have the possibility of kind of remembering your nature as a spiritual soul and your potential in that world, in the eternal world instead of the temporary, then that's possible here, you know? And because of the love from God, she wants us to exercise our free will. Можете перевести, я же просто отключаюсь. Если вкратце, то вот по поводу вопроса о том, имеет ли каждый человек право на то, чтобы получить своего гуру, то, безусловно, сам Бог хочет этого, то есть, чтобы все мы учились. Но у нас также есть свобода воли, то есть, принимать гуру или не принимать. But stepping back away from all of that kind of philosophy and things, we can understand that what is the path of the heart? It is called Jaiva Dharma. It means the path or way, Dharma, of the soul. Yeah? Отвлекаясь от всей этой философии, можно сказать, что путь души это, то есть путь духовный это Jaiva Dharma, путь души. And that path of way of the soul there is a necessity for a teacher along that way. И путь души он подразумевает наличие духовного учителя, поводыря. And the truth is, none of us are completely independent. И никто из нас не является полностью независимым. That's a complete illusion. Это всего лишь иллюзия, большое заблуждение. So even if we want to become the most perfect atheist or anti-guru, maybe you could say, we will still need a guru to teach us how to do that. Если мы на самом деле стали большим ученым или гуру, то все равно нам необходим ученый или гуру, который бы нам обучил нас этому, дал нам это положение. We need some sort of teacher. Всегда нам нужен некий учитель. And essentially guru means teacher. So. Гуру означает учитель. So, I've been told to shut up, which is good. And maybe chant or do something else, maybe dance, I don't know. Много говорили, и, может быть, давайте потанцуем, попоем, еще какую-то программу проведем. And please, I'm here maybe for another day at least. Может, еще я день останусь здесь, пожалуйста. All night hanging out here or outside.
talking about these things or whatever else, so don't Мы можем feel хоть всю ночь говорить о философии, о you этих lost вещах. your chance or something. Не упускайте такую возможность. And really, I'm not the best person to ask about all these spiritual Может, я не things. самый лучший кандидат, у которого можно вопрошать об этом. There's other wonderful people that live here in the studio who can give their insights and kind of open their heart to you. И здесь также есть множество людей, живущих в йога-студии, которые могут поделиться своими откровениями, как бы своими сердцами. And there's also other wonderful people like Krishna Chaitanya, who's been with many of our senior professors of the spiritual lineage. So В Харькове есть такие люди в студии, которые общаются с духовными учителями, можете спрашивать их. of course, I'll invite you to come to Veda Life. And I'll invite you to Veda Life Festival, where you'll meet people like Krishna Chaitanya. And Пожалуйста, приезжайте на Видалайф, и вы таких прекрасных людей встретите, как люди, живущие в йога-студии, харьковские, преданные. And Swami Avadut's amazing, and I hope everyone falls for some affection towards him and his many crazy projects he has. Там будет с вами Авадут, который делает абсолютно безумные, потрясающие проекты. Вы, я думаю, будете очарованы его личностью. And I can meet you there in that tornado of dynamic movement. Возможно, вы соприкоснетесь как бы с этим очень динамичным движением. Okay? So, thank you for your time. Спасибо за ваше время.